Imagina que estas en una habitación llena de emprendedores. Todos están hablando de sus ideas de negocio. O dice que vier crear el próximo Uber, pero para pasajeros. Otro. Que hará el Airbnb pero para espacios de oficina. O más menciona que construirá el Netflix pero para audiolibros. Notas algo. Todos están copiando. Todos están yendo de o a muchos. Pero hay un hombre en esa sala que piensa diferente. Él no quiere copiar lo que ya existe. Quiere crear algo que nunca antes se ha visto. Ese hombre es Peter Thiel, cofundador de PayPal, prima inversa de Facebook, y autor del libro que vamos a resumir hoy exactamente 10 minutos. 0 to 1. 0 to 1, no es un libro más de negocios. Es un manifiesto contra la mediocridad empresarial. La idea central es devastadamente simple, pero profundamente revolucionaria. El progreso real viene de copiar lo que funciona, sino de crear algo completamente nuevo. Thiel divide el mundo empresarial en dos tipos de progreso. El primero es la globalización. Ir o a muchos, tomar algo que funciona y replicarlo en diferentes lugares. Esto es lo que es una cadena de restaurantes. El segundo tipo es la tecnología. Ir de cero a o, crear algo que nunca antes existió. Esto es lo que hizo Google con su algoritmo. Apple con el iPhone o Tesla con los autos eléctricos. La pregunta que Thiel hace en cada entrevista de trabajo es legendaria. Que verdad importante conoces, que muy pocas personas están de acuerdo contigo. Esta pregunta busca descubrir si puedes pensar desde primeros principios, si puedes ver oportunidades, donde otros ven imposibilidades. Porque los negocios verdaderamente únicos nacen de verdades ocultas, de secretos que no han sido descubiertos. Cuando los fundadores de Airbnb pusieron colchones inflables en su sala, para rentar espacio, estaban descubriendo un secreto, que la gente preferiría quedarse en la casa de un extrago, que en un hotel impersonal. Pero aquí viene la parte que la mayoría de emprendedores ignora. Thiel argumenta que la competencia es para perdedores, si escucháis bien. Mientras todas las escuelas de negocios predican virtudes de los mercados competitivos, Thiel dice exactamente lo contrario. La competencia destruye las ganancias. Si tu negocio está en un mercado altamente competitivo, no importa que tan duro trabajes, tus margins serán mínimos. Piensa en las aerolíneas, una industria brutal donde las empresas luchan por cada pasajero, y apenas generan rentabilidad. Ahora compara eso con Google, que tiene un monopolio virtual en búsquedas y genera ganancias masivas. El objetivo entonces no es competir mejor, sino evitar la competencia por completo, como creando un monopolio. Y no está hablando de monopolios ilegales que sobornan al gobierno o usan prácticas desleales. Está hablando de monopolios creativos, empresas que son tan superiores en lo que hacen que además puede competir realmente con ellas. Estas empresas no solo son diferentes, son 10 veces mayores que la alternativa más cercana. No mejoran un poco el producto, lo reinventan por completo. Para crear un monopolio creativo necesitas 4 características. Primero, tecnología propietaria. Tu producto debe ser al menos 10 veces mejor que lo que existe. El iPad no era solo una tableta más, redefinió la categoría. Segundo, efectos de red. Tu producto se vuelve más valioso mientras más personas lo usan. Facebook no vale nada si es el único usuario, pero con 3.000 millones de usuarios es casi imposible de reemplazar. Tercero, economías de escala.
Tu negocio devolvas más fuerte, y rentable mientras crece. El costo de desarrollar software es alto al principio, pero el costo de cada usuario adicional es casi cero. Por eso escalan tan rápido. 4. Branding. Tu marca debe ser tan fuerte que sea casi imposible de replicar. Nike no solo vende zapatos, vende una identidad. Apple no solo vende computadoras, vende un estilo de vida. Pero incluso con estas características, la mayoría de startups fallan en la ejecución. Y aquí Thiel revela otro secreto. No empieces grande. Empieza pequeño. Domina un nicho específico antes de expandir. Amazon no empezó tratando de vender to-dos. Empezó vendiendo solo libros. Facebook no empezó para todo el mundo, sino exclusivamente para estudiantes de Harvard. Una vez que dominas completamente en mercado o pequeño, entonces puedes expandir a mercados adyacentes. Thiel también destruye el método porque debes ser el primero en mover. La ventaja del primer movimiento es solo eso. Un mito. Lo que importa no es ser el primero, sino ser el último. Ser la última gran mayoría en una categoría. La empresa que resuelve el problema también que nadie más necesita intentarlo. MySpace fue primero, Facebook fue mejor y último. Muchos motores de búsqueda existieron antes de Google. Ahora hablamos del secreto más valioso del libro, la ley del poder. En cualquier ámbito, ya sea inversiones o negocios, una pequeña minoría de decisiones produce la gran mayoría de resultados. En el mundo del capital de riesgo, Thiel descubrió que una sola inversión en un portafolio típicamente genera más retornos que todas las demás combinadas. Su inversión de $500,000 en Facebook eventualmente valió más de $1,000,000 de dólares. Esto significa que, si eres emprendedor, no puedes darte el lujo de trabajar en ideas mediocres. Tu única idea exitosa valdrá más que 100 intentos mediocres. Para construir el futuro, Thiel argumenta que necesitas un pensamiento definido y optimista. Existen cuatro formas de ver el futuro. Optimismo definido. Crees que el futuro será mejor y tomas acciones para crearlo. Optimismo indefinido. Crees que el futuro será mejor, pero no sabes cómo. Entonces solo mejoras cosas poco a poco. Pesimismo definido. Sabes que el futuro será peor, y te preparas. Y pesimismo indefinido. Crees que el futuro será peor, pero no sabes qué hacer. Los verdaderos innovadores operan desde el optimismo definido. Tienen una visión clara de cómo quieren que sea el futuro y trabajan para construirlo. Elon Musk es el ejemplo perfecto. También necesitas un equipo fundador sólido. Los problemas de cofundadores son como el cáncer. Si ignoras las primeras señales, para cuando son obvias ya es demasiado tarde. Los mayores cofundadores tienen una historia previa juntos. Se conocen de antes, trabajaron juntos o tienen una conexión profunda. Construir una empresa es extremadamente estresante, y los desconocidos rara vez sobreviven se presión juntos. Sobre distribución. Thiel dice algo que muchos fundadores técnicos ignoran. Si construiste un producto superior, pero nadie lo fracasaste. Los emprendedores técnicos subestiman la distribución, porque es menos glamorosa. Pero la realidad es que ventas y distribución son tan importantes como el producto. Necesitas un plan claro de cómo tu producto llegará a los clientes. Esa estrategia debe estar en el ADN de la empresa desde el principio. Finalmente, Thiel aborda la pregunta más importante.
que secretos cuidam por descobrir, vivemos en un mundo, donde mucha gente cree que todos los problemas grandes ya fueron resueltos. Esto es completamente falso. Hay secretos en todas partes, esperando ser descubiertos. En medicina, todavía no entendemos completamente las enfermedades. En energía, no hemos encontrado la forma perfecta de almacenar electricidad. En education, seguimos enseñando de formas que no han cambiado en siglos. Los secretos están ahí. La pregunta es si tendrás el courage de buscarlos. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Significa que si quieres construir algo verdaderamente valioso, debes de ya de pensar como todos los demás. Debes de ya de copiar. Debes encontrar un secreto, una verdad oculta, que otros no ven. Debes construir algo que si 10 veces mejor, no solo 10 por ciento mejor. Debes dominar un mercado o juego antes de expandir y crear un monopolio creativo. Y sobre todo, debes tener una visión definida del futuro que quieres crear, y el courage para construirlo, porque el futuro no está predeterminado. El futuro es lo que nosotros decidimos crear. Y las mayores empresas, las que realmente cambian el mundo, son aquellas que van de cero a que crean algo que nunca antes existió. Este es el mensaje completo de Peter Thiel en 0 to 1, resumido para que te puedas tomar estas ideas y aplicarlas. El mundo necesita más creadores y menos imitadores. Seres te quien valor de 0 a Gracias por ver y hasta la próxima.